The first thing is going to be the mindset shift that's required for the organization. To shift from a waterfall methodology to an agile methodology is really a cultural change for the organization, because you have to think about things very differently, you have to plan things very differently, and you have to have teams that can work in a different kind of environment. The second biggest challenge is actually building that team, is having people with the right skill sets and the right approach to try to be more agile, to be able to plan out iterations that are going to deliver value in a shorter period of time, and to be able to collaboratively work with the business in order to determine what the priorities are for the business. The third biggest challenge is making sure they have the right environment and the right tools. So having tools that enable you to be agile, such as data warehouse automation tools, having platforms that allow you to be more flexible in your approach. Ik denk dat het sowieso een goede evolutie is dat we steeds weer nieuwe technologieën krijgen. Volgens mij is nog steeds de regel, nieuwe technologieën creëert nieuwe mogelijkheden. Je noemt zelf graph database servers, maken toch iets mogelijk qua snelheid, qua functionaliteit, wat voorheen erg moeilijk was eigenlijk. Het is een prachtig voorbeeld van dat we dat hebben. Alleen wat het effect wel is dat als wij ineens data-architecturen moeten gaan bedenken, dat we niet meer ervan uit kunnen gaan dat database servers uitwisselbaar zijn, dat ze allemaal een beetje van hetzelfde soort zijn. Nee, we hebben nu te maken met heel veel specialistische producten, allemaal met heel veel mogelijkheden, maar we moeten die natuurlijk wel goed in architecturen gaan passen. Dus daar ligt wel een uitdaging. Well, the challenge is always to get business and IT speaking the same language and to discover the language of the business. But perhaps particularly the BI challenge is to get people away from their individual reporting requirements. So often the business comes to IT with a particular report they want, or a particular dashboard, or a particular business metric, and a scramble to make that data available to satisfy that one reporting requirement then turns into a scramble to satisfy the next report, the next report, the next KPI, the next dashboard. I'm fundamentally giving people some ideas about is how they can successfully get people to step back from today's report or today's metric to think more fundamentally about what it is they're measuring and what data describes that, so that we could create data sets that can be used for a variety of reports, a variety of metrics, and predictive analytics and machine learning into the future. Wanneer gaan we naar de cloud toe? En dan met name wanneer nemen we een database systeem zo over naar de cloud? En dan word je al vaak geconfronteerd van, nou, de cloud in feite, dat is scale-out. Je kan zoveel honderden processoren tegenaan gooien om je werk te doen. Ja, dat werkt als we praten over webapplicaties, maar als we naar BI-applicaties gaan kijken, dan is de vertaal toch iets anders. Dan blijkt eigenlijk uit ervaring waar wij naar kijken als database-onderzoekers en bouwers van dat soort systemen, dat eigenlijk scale-up is vaak veel effectiever in de verwerking van het BI-data dan een scale-out. Dus eigenlijk een van de dingen die ik zou meegeven aan organisaties, laat je niet direct eigenlijk beïnvloeden door de scale-out mogelijkheden en de goedkope kleine machientjes. Want aan het eind van de dag kan ons blijken dat voor BI-analyses, en met name als je ook naar machine learning activiteiten kijkt, een scale-up een eerste weg is die je zou moeten inslaan en pas daarna scale-out gaan denken. Well, I think it's because the modelers get so caught up in their job, they forget to really empathize with how other people are going to respond to it. So they're so focused on technical criterion, like how accurate is my model, or what's the area under the curve, these fancy technical terms, that they forget that what people are going to care about is the impact on KPIs, on how their job is going to be judged, and also how their job is going to change. And I think a lot of modelers just ignore all those topics.
Ik denk dat je door ook met name de feiten uit de buitenwereld te betrekken in de binnenwereld ook veel beter in staat bent om producten te ontwikkelen die beter aansluiten bij de markt ook bijvoorbeeld. Hè. Die marktkennis echt van buiten naar binnen halen, dat kan je typisch met datagedreven werken ook organiseren. Daar waar je met procesgeoriënteerde optimalisatie natuurlijk goedkoper kan produceren. Maar dat betekent nog niet dat je ook het juiste produceert. Laat staan dat je het juiste verkoopkanaal bewandelt. En dat is natuurlijk waar je met datagedreven werken echt wel het verschil kan maken ten opzichte van meer procesoptimalisatie in de oude vorm. With the data strategy in itself, I mean, first thing you need to do is look at it top-down and bottom-up. So the top-down drivers will come from your business, but then bottom-up, when you look at the current capability levels that you have in the organization, you need to look at that almost bottom-up. You need to say, you know, the key data that we rely on, where is it currently held? Do we know where it's currently held? Do we know what its quality is? Is it fit for the purpose for which it was provided? And what changes and what improvements do we need to make to it? Another question might be, do we have all the data today that we need in the future to support the business? Can we connect, for example, our social media data with our core customer data? So you need to answer those questions very much bottom up. So the strategy starts top down, but then you iterate, develop and enhance it from the bottom up.